you very much. All I want to thank two people mainly. One is his daughter, Pratibha. Our 3-4 months ago, say something, talk something. So finally I said, okay, I chose this topic for a particular reason. Nivedita, she's behind everything. Last night actually open open we ran to trial run so thanks to all these people who helped me and all of you who are here assembled here. இது வந்து 1 year டாபிக் நான் பேச போறது. That is 2 semesters. Paul will know that. Evolution ஒரு தனி டாபிக், டெக்னாலஜி ஒரு தனி டாபிக். ஒரு 1 full year சிலபஸ் வந்து நான் ஒரு 40 minutesல முடிக்கலாம்னு இருக்கேன். Please stop me whenever you want and ask questions. இது கொஞ்சம் ஹெவி டாபிக். எவல்யூஷன் அப்படின்னால ஒரு ஹெவி டாபிக். அதில் கிரியேஷன் வருது, டெக்னாலஜி வருது. அதனால கொஞ்சம் ஹெவி டாபிக். I will be very simple. Very simple. இது கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் டாபிக்காக இருக்கனால தமிழில் அவ்வளோ வராது, மன்னிக்கணும். ஸோ I will start with my first slide. Nivedita, first slide, please. Hello. Okay. Where the first slide on okay, 1 minute. The first slide, the evolution or creation. First, I'll talk about the theories. No, next slide. Yeah, theories. 4 theory தான் எடுத்திருக்கேன் நான். அதுல important theories அப்படின்னு சொல்லி 4 தான் எடுத்திருக்கேன். The first theory is called as Big Bang theory. How did this earth and all these animals and plants எங்கிருந்து வந்தது அப்படின்னு ஒரு பெரிய கேள்வி. The first theory was Big Bang. Something happened in the universe. From the sun, one ball of fire came down. Adu cool agi. It took millions of years. Cool agi. And then slowly life started அப்படின்னு ஒரு theory. Whether it is true or not, we will discuss later. So Big Bang theory அதனுடைய பேரு. இது நிறைய பேர் நம்புற மாதிரி இல்லை. அதனால ரெண்டாவது தியரி ஒன்று சொன்னாங்க. இட்ஸ் கால்ட் அஸ் டி நோவோ. வெரி சிம்பிள். வேர் டிட் திஸ் எர்த் கம் ஃப்ரம்? ஃப்ரம் நோவே. திடீர்னு வந்துடுச்சு அப்படின்னு ரெண்டாவது ஒரு தியரி. இது நமக்கு தெரியற மாதிரி இட் இஸ் நாட் அக்செப்டபிள். தேர்ட் தியரி வாஸ் வெரி வெரி அக்செப்டபிள். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கிரியேஷன் தியரி. தெர் இஸ் அ God and God created everything, including the earth and plants and animals, everything. That is the third theory. For a very long time, it was popular, very well accepted, because we were not able to answer how this came, how that came. God created, so everybody accepted. And that time, it was mostly the Romans who made it more popular. And because they were in power, it became very, very easy to accept creation theory. Fourth theory is what I'll spend some time on, is evolution theory. இது வந்து கொஞ்சம் பின்னால வந்தது. டார்வின் டைம்ல இட்ஸ் started little before that. What evolution says is that from very, very simple organisms, slowly life came into existence. Second slide, please. Sorry, evolution அப்படின்னா, can we prove evolution? Whether it is evolution or creation, we cannot prove. We cannot prove, we cannot disprove also. Okay, that is number 1. Number 2 is evolution is an ongoing process. நடந்துட்டே இருக்கு. And it is unidirectional. Always it will be from simple to complex. Simple to complex. So it's always in one particular direction. It will never go backwards. For example, they say that humans came from monkeys. Monkeys cannot come from humans. That's what the meaning is. Right. இதுக்கு எவிடன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேள்வி கேட்டீங்கன்னா நிறைய இருக்கு. எவல்யூஷனுக்கு நிறைய தியரிஸ் இருக்கு. அதில் 4 மட்டும் I will talk.
First one is called as embryology. Next slide, please. No, the one before that. Okay, okay. Next one, next one. I have shown you 5 different animals. 5 different animals, how they are developing. Beginning stage la ellame ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. அதுல என்னெல்லாம் இருக்குன்னா, left side ல இருந்து சொல்றேன். Left side you have a fish. Next one is a frog, amphibian. Third one is a turtle actually. Fourth is a bird. Fifth is a sheep. Sixth is humans. Okay. So life begins almost similar. So according to embryology, next slide please. Embryology tells us that life started like common beginning. No, before. No, the egg one, eggs. Eggs, yeah. Development of the egg. No, sir, only these are there. Okay, it's okay. So, the egg is a single cell. That is sperm and egg meet agi. 1 cell becomes 2, 2 cells becomes 4, 4 become 8 and so on, multiply agi. So, what we are trying to tell in evolution is, yeah, in the slide. Left la egg irukku. அது டெவலப் ஆகி ரைட்ல போக போக 2 cell 4 cell அப்படி multiple cells ஆகி finally it becomes some animal. We don't know what this animal is. Every animal, this is how it happens. Whether it is a fish or a monkey or a human being, இதுதான், this is a main pattern. So இந்த ரெண்டு slides நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, according to embryology, there is some fact that this is how evolution happened. From simple to complex, from single cell to multiple, and then evolution took place. Okay, go backwards. Sixth slide. Yeah. No, one before that. One more. One more. Yeah, 1 minute. Second evidence வந்து genetic evidence. எல்லாருக்கும் ஜீன்ஸ் இருக்கு. கிட்டத்தட்ட எல்லா ஜீன்ஸும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. The chemical composition of all the genes is the same. நமக்கும் அது apes and humans போட்டிருக்கேன். நமக்கும் monkeysக்கும் only about 8% genes தான் difference. நமக்கு இருக்கிற ஜீன்ஸ் தான் apes and monkeysக்கும் இருக்கு. So according to evolution, the theory says that definitely there is some sequence here. From monkeys, human beings came into existence. So that is genetic. Third one is biochemistry. Biochemistry is நம்ம பாடியில நிறைய chemicals இருக்கு. For example, we have hydrochloric acid in the stomach. We have amylase, hormones. Every chemical in our body is very similar. Every animal has the same chemicals. இந்த ஆர்குமெண்ட் வந்து சிலருக்கு பிடிக்கலாம். பிகாஸ் பெரியவங்களுக்குலாம் தெரிஞ்சிருக்கும், குழந்தை பிறந்த பிறகு தாய்க்கு பால் சரியா வரலன்னா என்ன பால் கொடுப்பாங்க? Donkey's milk. Donkey's milk, human milk, chemically they are same. So இந்த தியரிக்கு ஆப்போசிட்டா பேசுறாங்க. அப்போ human came from donkeys அப்படின்னு ஒரு கேள்வி எழுப்புனாங்க. இன்னொன்னு பாத்தீங்களா, I told you already, apes, that is monkeysக்கும் நமக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி கெமிக்கல்ஸ். பிக்கும் போட்டிருக்கேன் நான் அங்க. அது ஏன் பிக் போட்டேன்னா, 1972 or 78ல they found that transplantation பண்ணும்பொழுது best organ for a human being is from a pig. பன்னியுடைய லிவர், அந்த லிம்ஃப் வந்து
It is the best for humans. So இவங்க என்ன பேசுறாங்கன்னா, so again ஒரு கேள்வி, does it mean that pigs and humans have a connection அப்படின்னு ஒரு கேள்வி எழுப்புனாங்க. ஆனா அது ஒரு biochemical evidence for evolution. I'm going to depend on the fourth theory, which is fossil. கீழடி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இண்டஸ் வேலி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? ஓகே, இருந்தது அதெல்லாம். Is it a fact? ஒரு காலத்துல இண்டஸ் வேலி இருந்தது அப்படின்னு எப்படி சொல்றீங்க? Excavations. Same thing for கீழடி. And in fact, they got some pottery, coins, எல்லாம் கிடைச்சதுனால same thing. This is the strongest theory, evidence for evolution. ஒரு ஃபாசில் கிடைச்சதுன்னா அந்த அனிமல் இருந்திருக்கணும். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட், the fossil slide. Yeah, 1 minute. அதுல 4 fossil போட்டிருக்கேன் நான். ஃபர்ஸ்ட் fossil வந்து it is a leaf. What is the fossil? ஒரு காலத்துல இருந்தது, பூமிக்குள்ள போய் அது கல் ஆயிடுச்சு. So that is a fossil. Fossil இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி ஒரு பிளான்ட் இருந்திருக்கணும். அடுத்து வந்து அது என்ன மாதிரி இருக்கு அந்த செகண்ட் பிக்சர் ரைட்ல? ஒரு ஓனா மாதிரி இல்ல? It is actually not ஓனா, it's a small dinosaur actually, but then it is a skeleton of some animal, which means this animal lived. ஏதோ ஒரு காலத்துல இருந்திருக்கு. அதே மாதிரி டிராகன் ஃப்ளை மாதிரி ஒன்று இருக்கு, மீன் மாதிரி ஒன்று இருக்கு. So that means once upon a time, when millions of years ago. How do we know that? There is a method called as carbon C14 dating. Carbon dating அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. நம்ம உடம்புல கார்பன் இருக்கு, ஓரளவுக்கு இருக்கு. When we go 6 feet under, that carbon will slowly become less and less. அது பேர் வந்து half life. டெக்னிக்கல் இருக்கு, வேண்டாம். ஸோ ஒரு ஃபாசில் கிடைச்சா அதுல எவ்வளவு கார்பன் மிச்சம் இருக்கு அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணி இத்தனை வருஷம் ஆயிடுச்சு இது வந்து புதைச்சு அப்படின்னு ஒரு கால்குலேஷன் வச்சிருக்காங்க. அதை பேஸ் பண்ணி these animals definitely live. அதுல பிளான்ட் ஃபாசில்ஸ் தான் முன்னால இருந்திருக்கு. பூமியை தோணுனா underneath you will find first microscopic organisms, then slowly it becomes more and more complex, then plants, then animals. So definitely fossils are a direct indication that evolution happened. ஒத்துக்கிறீங்களா? Next slide please. சரி, this is the pattern of evolution. அடுத்த ஸ்லைட்ல acellular means single cell. acellular. அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு, குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் ஒன்னா சேர்ந்துச்சு, அது வந்து டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்றோம். நம்ம பாடியில டிஷ்யூஸ் இருக்கு, 5-6 டிஷ்யூஸ் ஒன்னா சேர்ந்து வேலை செஞ்சா அதை ஆர்கன் அப்படின்னு சொல்றோம். 5-6 ஆர்கன். திஸ் இஸ் அன் ஆர்கன். திஸ் ஹேண்ட் இஸ் அன் ஆர்கன். இதுல என்ன இருக்கு? தே ஹேவ் டிஷ்யூஸ், அது கீழே வந்து செல்ஸ் இருக்கு, ஆர்கன்ஸ் இருக்கு, எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்னா வேலை செய்யுது. அதனால ஆர்கனிசம் வந்து ஹோல் அனிமல். ஹோல் அனிமல் is called as an organism. எவல்யூஷன்ல பாத்தீங்கன்னா இதே மாதிரி தான் வருது. சிங்கிள் செல்ல இருந்து மல்டி செல்லுலார் ஆர்கனிசம். மல்டி செல்லுலார்ல 2 இருக்கு. ஒன்னு வந்து முதுகெலும்பு இல்லாதது, we call them as invertebrates. முதுகெலும்பு இல்லாத ப்ராசஸ் தான் முதல்ல கிடைச்சது அடியில. Only after that your internet connection is unstable. It's okay, வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் முதுகெலும்பு உள்ளது. ஹியூமன் ஃபாசில்ஸ் எப்ப கிடைச்சு அப்படின்னா only 2 million years ago. 2 million years. பிளீஸ்டோசீன் அப்படின்னு பேர். அந்த லேயருக்கு வந்து பிளீஸ்டோசீன் பேரு. 2 million. என்ன கிடைச்சதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்கல், போன்ஸ், ஜா போன், இந்த மாதிரி போன்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. அதை வந்து they put together and said this is how evolution took place. Next.
next one. Yeah, yes. So I will come to human evolution. மற்றெல்லாம் விட்டுட்டு I'll come only to human evolution. அதுல அஞ்சு ட்ரெண்ட்ஸ் எப்படி monkeys became humans அப்படின்றது 5 விதமா பண்ணிருக்கேன். இவங்க எப்படி பண்ணாங்கன்னா ஸ்கல் எடுத்தாங்க, டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸ்ல டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கல் மட்டும் கிடைச்சது, எல்லாத்தையும் நீட்டா அரேஞ்ச் பண்ணாங்க. ஏதோ ஒரு சீக்வன்ஸ் மாதிரி தெரிஞ்சுது அவங்களுக்கு. தே அண்டர்ஸ்டுட் தட் தேர் வாஸ் அ சீக்வன்ஸ் from a simple skull to a very complex skull to present நம்ம skull. அதுல first one is called as cranial capacity. brain உடைய capacity. அது எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்கல்ல வந்து அப்சைட் டவுன் பண்ணி அதுல மஸ்டர்ட், கடுகு இல்லைன்னா ஃபைன் சாண்ட் அதை ஃபில் பண்ணிடுவாங்க. அப்சைட் டவுன் ஸ்கல்ல போட்டு ஃபைன் சாண்ட் போட்டு ஃபில் பண்ணி அது எவ்வளவு, ஹவு மெனி கியூபிக் சென்டிமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு மெஷர் பண்ணுவோம். நம்ம ஸ்கல் வந்து நியர்லி 2000 cc. இதுக்குள்ள தண்ணி ஊத்துனீங்கன்னா தெரியும் 2000 cc ஃபில் ஆகும். பழசு ஸ்கல்ல வந்து 500 தான் இருந்திருக்கு. ஸோ 500 cc உள்ள ஸ்கல் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறி இன்னைக்கு வந்து 2000 ஆயிருக்கு. What does that mean? It means that intelligence was increased. When evolution took place, intelligence was increased. ரெண்டாவது, குரங்குல இருந்து தான் வந்திருக்கணுமா? குரங்கு வந்து மரத்துல தான் இருக்கும். It's always on the tree. So when it comes down, it has to walk with குரங்குக்கு வந்து சைட்ல இருக்கும் கண். இப்ப நாய் கூட பாத்தீங்கன்னா சைட்ல தான் இருக்கும். பட் நமக்கு வந்து ரெண்டுமே ஃப்ரண்ட்ல, பிகாஸ் we are walking in this direction always. So bilateralனா சைட்ல உள்ள கண் வந்து சென்டருக்கு வரும். ஓகே, frontal vision. Similarly, குரங்கு மரத்துல இருக்கும் பொழுது 4 கையோ காலோ அது யூஸ் பண்ணும். That it requires for life on the tree. But when it comes down, it has to walk on 2 legs. That means இப்படி இருந்த பாடி வந்து ஸ்ட்ரெயிட் ஆகணும், 2 கால்ல நிக்கணும், ஃப்ரண்ட்ல கண்ணு இருக்கணும், பிரெயின் கெப்பாசிட்டி கூடி இருக்கு ஏற்கனவே, ஸோ இன்டெலிஜென்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ பாஸ்டர், அதாவது பேக் போன் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் ஆகுது. பேக் போன் ஸ்ட்ரெயிட் ஆயிடுச்சுன்னா இப்படி இருந்த ஸ்கல் வந்து சாரி, இப்படி இருந்த ஸ்கல், அடுத்த படம் இருக்கு நான் காட்டுறேன். தி பேக் போன், முதுகெலும்பு வந்து இங்க ஃபிக்ஸ் ஆயிருந்தது. இப்படி ஆகும் பொழுது நம்ம பேக் போன் வந்து கீழே ஃபிக்ஸ் ஆயிடும். ஓகே, யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ அம் சேயிங்? ஓகே, yeah. So cranial attachment to spinal cord. குரங்குக்கு வந்து இந்த மாதிரி தம்பு இருக்காது, எல்லாம் ஒன்னா இருக்கும். Only then it can jump from, even the legs also, they're different. All these things changed. அது எப்படி சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா ஓவர் நைட் ஆகல, கொஞ்சம் கொஞ்சமா மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் பிறகு இந்த மாதிரி ஹியூமன். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். This is the way. மேல ஸ்கல் இருக்கு பாருங்க, ஸ்கல்லுடைய சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அதனுடைய ஃபிக்ஸிங் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெஃப்ட் எக்ஸ்ட்ரீம்ல இருக்கிற குரங்கு வந்து கை பெருசா இருக்கும், ஓகே, அண்ட் உடம்பு ஃபுல்லா முடி இருக்கும். பிளஸ் இந்த கிரேனியல் பிக்சர் கனெக்ஷன் சொன்னல, அது வந்து அதனுடைய பொசிஷனும் மாறுது பாருங்க. போக as this monkey or human became more intelligent, slowly they started using implements. First on the Stone Age, then came Metal Age. Okay, we are becoming more and more intelligent, and we are changing from ape-like behavior to human beings. Idhula a few things. மெயின் ஒரு 4-5 ஸ்கல்ஸ் எடுத்தாங்க. ஒன்று வந்து பித்தகான்த்ரோபஸ் அப்படின்னு ஒன்று சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் கிடச்சிது.
ஆஸ்ட்ரேலியபித்திகஸ் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கல் கிடைச்சது ஆஸ்திரேலியால. அதுக்கப்புறம் குரோமேக்னன் வந்து கொஞ்சம் இன்டெலிஜென்ட். we call them as stone age people. அதுக்கப்புறம் நியாண்டர்தல், மெட்டல் ஏஜ் people were more intelligent. they were able to make many instruments with metals. அதுக்கப்புறம் ஹோமோ erectus, ஹோமோ சேப்பியன் கிடையாது. நம்ம வந்து what are we are not so homo sapiens. I'll come to that. Homo erectus வந்து they started walking on two legs, straight body, இதெல்லாம் சொன்னேன் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் வந்தது வந்து ஹோமோ சேப்பியன்ஸ், நமக்கு முன்னோர்கள். we are moving towards what we call as homo sapiens sapien. Homo is genus name, sapien is species name. We are becoming a subspecies. 2000 years back, which became homo sapien, we have evolved. Adhan sonne, evolution is ongoing, it doesn't stop. And we are evolving from homo sapien sapien. Next slide. Okay, என்ன major changes happened? Industrial revolution கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. Okay, what are the changes that happened? Whether it is medical, technological, agricultural, you name it, so many changes have taken place in the past 200 to 300 years. And because of which, what is happening today is we are depending more on machines and we are not using our bodies. அப்போ என்ன ஆகுது? Body muscles are becoming weak. Men will say, how many? 6 pack? Actually, 8 muscles உண்டு. எனக்கு 2 கூட இல்ல. So, if you take the Cro-Magnon and the human fossils எடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு muscles உண்டு. They had so many characters which we have lost. We are losing. இங்க ஒரு brown color tissue இருக்குங்களா? எல்லாருக்கும் இருக்கும். ஓகே, அப்பெண்டிக்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இந்த ரெண்டுமே they are called as vestigial organs because we are not using that. In the tissue actually was a third eyelid. இது வந்து பார்க்கணும்னா தவக்கல ஃப்ராக் இருக்கு இல்லையா, அதுல பாத்தீங்கன்னா தெரியும். அது அப்படி வந்து போகும். இந்த டிஷ்யூ வந்து அப்படி கிளீன் பண்ணும். நமக்கும் இருந்தது, நமக்கும் இருந்தது. பட் டுடே we don't need it. We are more dependent on spectacles, glasses, you name it, contacts, everything. We don't need it. What is the function of the appendix? Appendix எல்லாருக்குமே இருக்கு. It is still there, but we are not using it. It is just one small structure. It was used for digestion. So what is happening today is, because of evolution going in a different direction, there are some parts of the body which we are not using and they are becoming what we call as vestigial organs. Okay. அடுத்தது AI, OI, IoT. Those who are familiar with the technology will know. AI எல்லாருக்குமே தெரியும், artificial intelligence. அதை தாண்டி போயிட்டோம். It is called as OI, which OI and IoT, Internet of Things. Today, when you enter the room, automatically the light will come on. Your watch will tell you, you walk so many steps. This is the time for you to take your medicine. என்ன medicine அப்படின்னு கூட சொல்லணும். So we are moving into a situation where we are totally dependent on machines. Okay. Next slide, please. Before that, yes, evolution சொல்லிட்டேன். இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி. All of you will have a question whether I believe in creation or evolution. அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கும். Definitely I believe in creation. I believe in a God. I believe that God created and I believe that God is taking care of us. No doubt about that. But I have also studied science, especially evolution. I know that
something has taken place. I'm not saying that this evolved into that. I'm not saying that monkeys became humans. I'm not saying that. But because these fossils are there, I am saying that somewhere during the process, these animals definitely live. Dinosaurs, பார்த்திருக்கீங்களா? You have seen the picture? Did they live? Definitely. What proof is there? Fossil proof is there. Definitely these animals live. Whether they became something, we don't know. How they died, there are different theories. So, at the same time, I also believe in what is called as microevolution. நிறைய பேர் கோழி வச்சிருக்கீங்க வீட்டில். கோழி, சிக்கன், அது டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ்ல வருது. ஆக்சுவலா நம்ம ஊர்ல வந்து 3 or 4 வெரைட்டிஸ் சிக்கன் தான் இருந்தது. Today we have a number and the different colors, different combinations. எப்படி வந்தது அப்படின்னா by hybridization. Next slide. Cross breeding, which is happening naturally. Okay. So before that, I'll finish this. Creation அப்படின்னு சொன்னேன் நானு. I said I believe in creation. I believe in God. அதுக்கு proof இருக்கா? No. Go to the next one. Yeah. There is no proof. I cannot prove. I cannot show you God. I cannot show you how it was created. No proof. But there is a scripture. The scripture tells us that God created. Take any religion. I am a Christian. I know from my scripture that this is what God has done. I have the faith. These are not proofs. என்னுடைய faith வந்து அது வந்து என்னுடைய பிலீஃப் வந்து ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணும். யாராவது உங்களை கேட்டாங்கன்னா அவங்கள இந்த 3 பாயிண்ட் பண்ண சொல்லுங்க. ஸ்டடி த ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் த ஹியூமன் பாடி. ஹியூமன் பாடி எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னு படிக்க சொல்லுங்க. ஒன்றும் இல்லை, இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன கிழிச்சு அந்த ஸ்கின் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய ஒர்க்கிங் இட் இஸ் சோ பர்ஃபெக்ட். Evolution cannot do it. Every millisecond, something is happening under your skin, and only God can do that. Illa wonders of the universe, particularly the time of sunrise, sunset, seasons, flowering of the plants, birth and death. Idu konja yostu paarthu. It cannot be evolution. Third one. Wonders of the nature around us, how life is going on. Definitely, people will say that there is a supernatural being we call God. Without God, these things definitely cannot take place. People, whether we believe in evolution or creation, definitely it is creation, you know that. But sometimes there is a possibility of evolution taking place at the microscopic level. Next slide, please. நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா, what is the future அப்படின்னு பண்ணிருக்கேன் in 2 ways. A, sociological. B, technological. Okay, I'll tell those 2 and you will understand. Number 1, what is a family? When you say family, there is a father, a mother, children. Okay, this is our understanding. Go to the second one. இன்னைக்கு வந்து ஒரு 2 weeks back டைம்ஸ்ல வந்திருக்கு. I can have my wife, but I can live with another woman. It is legally permitted. Supreme Court passed. எதுங்க? India, I'm talking only about India. I'm talking only about India. It has passed. Judgment is passed. A married person, a man or a woman, can live with another man or a woman while the wife or husband is still there, and legally it is allowed. Third one. ECR la
some of my students and myself, we did a small study. திருட்டுத்தனமா பண்ணோம், அது ஒத்துக்கிறேன். ஒரு நாளைக்கு 50 திருட்டுத்தனமா அபார்ஷன்ஸ் நடக்கும். அதுல மெஜாரிட்டி 75% ஆர் ஸ்கூல் கேர்ள்ஸ். இதை மனசுல வச்சுங்க. மூணாவது சரோகேசி. இது நம்ம நாட்டில் நடந்தது. மேடம் நீங்க கேட்டீங்க இல்லையா, ராஜஸ்தான்ல a few years back, a husband and wife, they tried and tried and tried. They went to different doctors. They were not able to have a child. Her grandmother, they said, okay, I will bear your child. So என்ன பண்ணாங்க, test tube babies உண்டாக்குனாங்க. This girl gave her egg. Her husband gave the sperm. Test tubeல அதை fertilize பண்ணி அந்த fertilized embryoவை grandmother uterusல implant பண்ணிட்டாங்க. Normal delivery, normal birth, normal delivery, a beautiful child was born. இப்போ என்னோட கேள்வி, grandmother உடைய child, இந்த அம்மா அப்பாவுக்கு என்ன சொந்தம்? You understand what I'm saying? So, what do you call such? This has become very, very common. Surrogacy. India, it is very cheap. It is only 2 lakhs. It is very cheap. So, foreigners, they'll spend about 40-50 lakhs. So, they come to India and this has become a tourism attraction. Young girls, a student, I'm very sad to say this, my student, before she got married, she carried 2 babies for somebody else and she earned money. She came and told me and cried. But there's nothing you can do. Yes, yes. Womb for rent. Womb for rent. அது மட்டும் இல்ல, sperm banks கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Egg banks கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? A woman who says, okay, இனிமே 2 children ஆயிடுச்சு, எனக்கு வேண்டாம் children. But she can produce 400 to 500 eggs in a lifetime, 30 years. She can sell her eggs, get the payment today, and every month they will come and collect your eggs. Or husband and wife, suppose the husband has died or very, very sick, they can freeze their egg or the sperm or embryo. Test tube baby இது பண்ணி freeze பண்ணி, if the husband dies, this girl can get the dead husband's sperm and make herself pregnant. LGBT. Suppose my child, my son or my daughter comes and tells me, my son comes and tells me, I brought my friend, I want to marry this boy. அப்படின்னா சும்மா இருப்போமா? If my daughter comes and says, I want to marry this girl, சும்மா இருப்போமா? LGBTQAI++. 72 genders have been identified. 72. Male, female கிடையாது. You and I know only 2 genders. 72 genders. Lesbian, gay, bisexual, transsexual, queer, is asexual, intersexual, அப்புறம் நிறைய இருக்கு. Questionable, pansexual, two-spirited, androgynous, curious, gender fluid, gender non-conforming, non-binary. 72. I told you about transplantation technology. Transplantation technology today, you don't need human organs. A pig organs can be used. Pig. Okay, next slide, please. Okay. அடுத்து வந்து biotechnology. Technology சொன்னேன் இல்லையா? How the intelligent human being, how crookedly he uses. முதல்ல வந்து ஹைபிரிடைசேஷன். இது நம்ம பார்த்துருக்கோம், பைபிளே இருக்கு. லாபான் என்ன பண்ணாரு? What did he do? Laban.
He crossed sheep. Okay, so he started biotechnology that time itself. PCR technology அப்படின்னு ஒரு டெக்னாலஜி இருக்கு, and polymerase chain reaction. Polymerase chain, it's a chain reaction. இவ்வளோண்டு DNA கிடைச்சா போதும், you can sequence a complete DNA. In fact, scientists are trying to bring back dinosaurs. Jurassic Park ஒரு காலத்துல வரலாம். Today, a husband and wife can design their babies. I want a child with curly hair, fair skin, tall, what eyes, different color eyes. You can choose the genes, put them together, and they can have a baby. We call them as designer babies. How many of you like to have your husband become pregnant? Pregnancy is difficult. Today it is becoming very, very common. It's called as extrauterine pregnancy. In Japan or China, they've already tried it. They just have to attach a bag here, connect your circulation. Your circulation takes blood, takes the waste outside. Extrauterine pregnancy. Outside the uterus, pregnancy, pregnant fathers. Cloning, இது வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு technology, and ART is assisted reproductive technology. Assisted reproductive technology. I told you about sperm bank, ovum bank, egg freezing, இதெல்லாம் இருக்கு. Cloning. Next slide, please. ஹைபிரிட்ஸ் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். இதுல பாத்தீங்கன்னா அதுல பாதி நமக்கு தெரிஞ்ச மிருகங்கள் தான். Lion and a tiger will never mate normally, but today you can make the lion and tiger mate. Horse and a donkey already பண்ணியாச்சு. mule பேர் ரெண்டு குவாலிட்டிஸும் இருக்கு. அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மிருகமுமே ஹைபிரிடைஸ், நாட் நேச்சுரல், வெரி வெரி ரேர்லி நேச்சுரல். பட் இது எல்லாமே human influence. We are producing new type of animals. Next slide, please. இது டாலி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. பாலி சாலி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? டாலியுடைய குழந்தை பாலி, பாலியுடைய குழந்தை சாலி. என்னன்னு சொல்றது? டாலி வந்து ஒரு ஃபீமேல் ஷீப்ல இருந்து முட்டை எடுத்தாங்க. They took the egg out of the sheep. From its own body, they took another cell. Anywhere. இங்கிருந்து எடுக்கலாம், உள்ள இருந்து எடுக்கலாம், இங்கிருந்து எடுக்கலாம். Anywhere. செல்லுல வந்து half chromosomes தான் இருக்கும். நமக்கு வந்து 46, அந்த ஓவம்ல வந்து எக்ல வந்து 23 தான் இருக்கும். But every other part of the body has double the number. So 46. To make an egg cell develop, it requires full number of chromosomes. 46 chromosomes. So இந்த டாலி ஷீப் என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஷீப்ல இருந்து எக் முட்டை எடுத்து அதனுடைய நியூக்ளியஸ் வெளியே எடுத்துட்டாங்க. They took out the nucleus and inserted the nucleus from a body cell. So உள்ள எத்தனை குரோமோசோம்ஸ் இருக்கு? ஒரிஜினல் நம்பர். அப்படி உண்டானது அந்த ஃபர்டிலைஸ்ட் ஓவத்தை இன்னொரு ஷீப்ல யூட்ரஸ்ல வச்சு வந்தது தான் டாலி. Okay, understand the situation. புரியுதா எப்படின்னா? சரி, யூஷுவலா ஹைபிரிட்ஸ் வந்து இனம் பெருக்காது. பட் டாலி will it produce அப்படின்னு ட்ரை பண்றதுக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா, they tried to mate Dolly with another male and it gave birth to a child. இப்போ இந்த சைல்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா, டாலி செகண்ட் வந்து பாலில இருந்து they inserted a human milk producing gene. Human milk producing gene inserted into a cell, the egg cell of Polly. Okay, so when Polly gave birth, Sally was born.
Sally produced human milk, not sheep milk. Next one, please. So, இதோட முடிச்சிடுறேன் நான். என்னோட கேள்வி வந்து, what was God's plan when He created? What is our plan? First question, is this how God created? Is this how God's creation was meant to proceed? Second question, is this how evolution was meant to happen? Evolution will not end in destruction. Okay? If we believe in evolution, evolution will not destroy any species. What about God's creation? Last kelvi da important. Are we behaving like God? Today, we can produce life. What is one thing that we and God cannot do? Abhina, almost everything we can do. What are we doing to God's creation? Next slide. You have any question? Thank you, Nivedita. My pleasure, sir. Any questions? Yeah, they were all monks, yeah. But towards the end, ஒரு saying that கடைசியில் ஒத்துக்கிட்டாருன்னு சொன்னாங்க. எந்த அளவுக்கு I believe he confessed, but that never came out. From monkey to human, you test with the DNA. Already tested. It's My matching. DNA and your DNA is about 92% same. The sequence is the same. For 8% difference. So it became a monkey and we became, according to evolution, The last question is playing God. what's the patient was Yeah, to become like God. Now, God gave us wisdom, He gave us knowledge. How we use it is a big thing. Can you create an egg? Life can be created because for a single cell, every atom is only inanimate. Okay, everything is available. If you put them together, life will be formed. And one of the theories of origin of life is that only. And the de novo சொன்னேன்ல அது வந்து when the earth became cooled down, water separated, solid earth separated, everything was there except ozone. All the raw materials were there on the earth. They could not come together because there were cosmic radiations. These are all theories. What happened is one day there was heavy rain, lightning was there, and oxygen was also present. O2 and the oxygen. It is also present as unstable O. So lightning is required for O2 and O to join together to become O3, which is ozone. So that's how ozone layer came into existence. And the ozone layer, it became like an umbrella, and all these materials slowly came together to form what is called as a plasma. That is single cell. That slowly, it's a theory. What's the role of parthenogenesis? Parthenogenesis. You're asking from a science point of view or a religious point of view? Both. Because it was used by both. Yeah. Okay. Many people question how Jesus was born. Okay. I'm not going into that. Parthenogenesis is virgin birth. It's a Latin word called as virgin birth. There is a
lizard, ona mari ஒரு animal in South American forest, which is called as Lacerti saxicola americana. Lacerti saxicola americana. It's a lizard. There are no males in the population. Totally females. So how do they develop is the question. அது ஒரு பக்கம். Turtles வந்து seashore-ல முட்டையிட்டு போகும் இல்லையா? Depending on the sun, if it is very hot, they become female turtles. If it is very cold, they become male turtles. It is not like how you and I were produced. His question is it possible for an egg to develop without an ovum? Yes. But that animal will have only 50% genes, chromosomes. What it needs to do is, if you poke with a microneedle, it's called a microneedle. If you poke the egg with a microneedle, that is, you have to break this place, just how the sperm does. சும்மா poke பண்ணி விட்டாலே it will develop. Sea urchins அப்படின்னு ஒரு அனிமல் இருக்கு. அதோடைய முட்டையை கலெக்ட் பண்ணி ஒரு டெஸ்ட் டியூப்லயோ ஒரு டம்ளர்லயோ போட்டு குளிக்க விட்டீங்கன்னா every egg will develop into a sea urchin. So it is possible for an egg without the sperm, without a male, to develop. For that matter, today women don't need men. You have your ovum, you have your body cell, you can use your own uterus to produce your own child. Your egg, your body cell, your uterus, your baby. They experimented this. Yes. Experiment not in humans, no, in animals, like that sheep. We don't know. Chinese fellows would have done it. We'll never know. Very interesting topic. Thank you very much, Professor. It has really been a very, very interesting and enlightening session. We learned a lot. From what you were saying, man has everything in his hands and he can go ahead doing as he pleases. But will this not result in chaos? Is there some kind of a body which keeps track of where research is going or how things are being propelled and have some guardrails in place? Somebody is saying, but somebody is asking a question. என்ன கேள்வி கேளுங்க. Hello. Can you repeat the question again? Not audible here. Can you please repeat it again? Rubina ma'am, maybe you can type it out, ma'am. Okay, fine. I'll do that. Thanks, Nilbert. Niveda, can you say something? I'm not able to hear properly. Yes, sir, they're typing it on the chat box for you, sir. A little louder. Chat box is on. It's a chat box. On the chat box, sir. Thanks, Professor, for elements. Okay, I have only Surjit ma'am's and Selina ma'am's question. I have put, madam. We are typing our questions here. Thank you. Selina ma'am ஏதோ கேட்டிருக்காங்க on evolution. No, sir, I only wanted to thank you. Oh, thank you, madam. Thank you very much.
Thanks for சொல்றேன். Yeah. Yes. Nivedita. Thank you very much, Professor, for a very informative and letting I understand mankind has a lot of progress. Is there some body which has guardrails to regulate the process of such experiments? Ma'am, there is a regulatory body. Whatever experiments have to be done only with permission. For example, even in India, there's an organization called SPC SA or something like that. Without their permission, it's a Government of India organization. We cannot do any experiments, especially which are related to humans. Thank you, Professor. It's a relief to hear that. Questions? Favorite question. Rose? Rosie? No question, they're only saying thanks. No, she just thanked. 1 minute. What is the projection of evolution in humans? Stem cell. They started a new topic. Pratibha, projection of humans in evolution. I think that's what I was talking about. Because if we consider evolution, we know it's an ongoing process. And if we accept that, humans are becoming more and more intelligent, and at the same time, they're dependent on machines. That's question number 1. Does stem cell research incline towards evolution? Stem cell research and evolution, I don't think, in my view, I don't think we can connect these two. But over time, these organisms which are produced through stem cells can change and develop into something. We can't call that as evolution, but they will develop into something different. Okay, Pratibha? Thank you. Thank you all who are online. I think here we are moving on into the next part of the program. I'll hand over to Mrs. Rosita. Thank you. Thank you all. Thank you all. Thank you. Yeah, Kati. Probably if those who have come online and who are there. Bye. Yeah, all of us take a photo, it seems. So people who are there, you can come into Uncle's screen, or people who have connected and people who are online, maybe we can put our photos, because this is our first ever hybrid meeting. So today marks the day of having our first ever hybrid meeting, because we've had in-person meet and greets, we've had virtual meets, and this is our first ever hybrid meeting where you have in-person and online connecting together. You can hear. This is our first ever hybrid meeting. Thank you, sir. Thank you. It is another milestone for us, virtual plus in person. We'll take a picture and post it, Pratibha. Yeah.
Video, they will take the photo, take the image. Video open, I think image is control. Video photo. Off level. Constable, Those who have phones, she wants you to come online to take a picture all together. வீடியோ போனா வீடியோவே ஆஃப் பண்ணிருக்கீங்க திரும்ப படம் வீடியோ எல்லாம் வீடியோ முடியும் நிறைய வீடியோ மார்கரெட் மேடம் வீடியோல இல்ல Or some can stand in the back also. அப்படி இருக்க Light projector. Okay, Keep it clear, எல்லாமே கவர் பண்ணலாம் பின்னாடி Pati, is this better? Yeah, uncle. Yeah, that is better. That is better. பின்னாடி போயிடலாமா Yeah, we can. Yeah, that's better. That's better. Who is? We'll just take one casual picture. Adukapram then you can take from there also because here it will not be that clear. Chuma, we'll take one casual picture so that people who are online can also be there. I think what we are speaking, they can't hear, auntie. No, Rubina auntie? Yeah, looks like that. Yeah, it looks like that because I think the laptop volume is a bit low, I guess. Paul, Nivi, probably you can also put your picture. Nivi? Yes, ma'am. And I'm not sure who is this Vivo and all. நீங்க தெரியல சார். இல்ல மேடம் வரைக்கும் தான் இருக்கு. மேடம் வரைக்கும் தான் இருக்கு. This is how it looks. Now we'll take a casual picture, ma'am. Maybe we can ask them to take a selfie. Yeah, that is what I'm telling. We'll take a picture repo and then they can No, take a no, nice I'll come, picture. I'll come. சார் நீங்க இல்ல. கரெக்டா இவங்க கரெக்டா இருக்காங்க. இவங்க ரெண்டு பேரும் இல்ல. There is place near Raj Mama, the other side. Sir, I'll come. Pati, Okay. எடுக்கிறோம் uncle. நீங்க நில்லுங்க. நீங்க நில்லுங்க uncle. And then you can take a nice picture of all of you there. Perfect. Maybe Okay, you can take. Yes, ma'am. ரெண்டு கார்னர்ல இருக்கவங்க இப்படி வாங்க. Chinu uncle and Jaykumar uncle come here. Come a little inside. Two corners, come near. கொஞ்சம்
We're not able to hear. It's like a cute school photo, ma'am. The thing is, we're not able to hear anything. Yeah, that's better. Best, best. And the sad thing is, this photo won't be clear. That's the sad part. You can also put them on spotlight and take a picture. Put on spotlight so their picture will appear a little bigger. Okay. 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 Okay, uncle, நீங்க வாங்க உள்ள. நீங்க வாங்க உள்ள. Yeah. Perfect. Okay. Maybe did you also put on? You can also take a picture for yourself. I think they will take a few selfies later on. Also. Yeah. Bye. They don't buy also after it. Bye. Really interesting session, Pratibha. Very Yeah, enlightening. very nice. It Thanks was very for, good that he covered organizing so it. many topics. Correct. So many topics have been covered, and to do Bye-bye. justice, Bye, to ma'am. do justice in such short time is a very great thing. Yes, Bye. yes. ma'am. You can cut, I think. Bye, ma'am. Nivedita, bye. Bye, sir. Take care of your health. Thanks, sir. Yes. Okay, ma'am.